But I'm sure you're also thinking that defining inerrancy in terms of truthfulness only begins the discussion. Однако, я думаю, вы видите, вы понимаете, что определение безошибочности с точки зрения истинности – это лишь начало нашего разговора. The reason that that's so is that we have to decide what we mean by truth. Ведь тогда нам нужно определить, что такое истина. As with most things in philosophy, there are differences of opinion. И, как часто бывает в философии, сколько людей, столько и мнений. And there are different theories of what truth is. Соответственно, существуют различные теории истинности и истины. What I'd like to present to you is the most commonly used theories of truth. Я хотел бы представить вам наиболее распространенные теории истинности. And then I can tell you which one I think we ought to use and why I think we ought to use it. Потом я скажу вам о том, какой теорией нам с вами есть смысл пользоваться и почему. The first and undoubtedly most widely used theory of truth is the correspondence theory of truth. Первая и, пожалуй, самая распространенная теория истины – это теория соответствия. According to this theory, the truth of a sentence is a relationship between language and the world. Согласно этой теории, истинность того или иного утверждения определяется соответствием формулировки и мира, формулировки и жизни. What is that relationship between language and the world? Что же это за соотношение между формулировкой и жизнью? It's a relationship of correspondence. Это вот и есть соответствие. То есть соответствует ли то, что я говорю, тому, что есть. But what does that mean? Что это значит? It means that what we say about the world corresponds to or matches what we find to be the case in the world. То, что мы говорим, то есть наши утверждения об окружающем мире, должны соответствовать настоящему положению вещей в этом мире. So think for a moment about the sentence "snow is white." Вот вам, например, утверждение «снег белый». Now that sentence is true or false in a correspondence sense. Это предположение может быть истинным или ложным. Depending on whether we go and when we go and look at snow, it's white or it's not white. В зависимости от того, что мы видим, когда идем и смотрим на снег. Вот белый он на самом деле или нет? Now, if there is anyone who would know whether snow in the real world is white or not, it would be someone from Russia or from Chicago. Я думаю, что именно жители России или жители Чикаго лучше всего знают, белый снег на самом деле или нет. So it wouldn't be hard for any of us to prove that snow is white or the snow is not white. Так что любой из нас легко мог бы доказать, какой он снег, этот белый или нет. Well, that gives you some idea of how the correspondence theory works. Вот таким образом и устроена теория, и устроен взгляд на истину как соответствие реальности. According to this theory, a sentence is true if what it says matches or corresponds to what we find in the world. И еще раз, согласно этой теории, истинность высказывания определяется его соответствием реальности, наблюдаемой в мире. Let me add, before going on to the next theory of truth, that the correspondence theory is the concept of truth that underlies ordinary language. Именно теория соответствия стоит, заложена в основании такого наиболее распространенного бытового понимания истины. If I ask you to describe to me Kursk, you would speak sentences that you intend to match with what I would find if I traveled to that city. Пытаясь рассказать мне о городе Курск, вы будете делать высказывания, которые будут соответствовать тому, что я увижу, приехав в Курск лично. And as you talk to me and describe your city,
I would interpret what you're saying as a description of what I would find if I went to the city. Услышав ваше описание, ваш рассказ о городе Курск, я сделаю заключение, что увижу то же самое, приехав в Курск лично, что ваш рассказ совпадет с моими личными впечатлениями. That's what ordinary language does. Так и устроено наше обычное бытовое понимание истины. Now, part of my reason for saying that is to also add that the Bible is written in ordinary language. И, кстати, Библия и написана самым обычным бытовым языком. I don't mean that the topics are ordinary, unimportant, superficial. Темы в ней, конечно, необычные. Ничего обыденного, поверхностного в Библии нет. What I mean is that the Old Testament and the New Testament were written in languages that were commonly used by ordinary people for everything they communicated. Но и Ветхий, и Новый Завет написаны на языках, которыми пользовались самые обычные люди в самых обыкновенных житейских ситуациях. Well, having heard me describe the correspondence theory, you might think, well, that's the notion of truth. Why look anywhere else? И кто-то из вас, услышав это описание теории соответствия реальности, скажет, ну, а зачем нам другие теории? Все понятно, вот это и есть истина. Well, as I said a few minutes ago, you can always find a couple of philosophers who will argue about anything. Понятно-то понятно, но не всем, особенно некоторым философам. And actually, there is a debate over whether we should hold the correspondence theory of truth or not. Философы спорят о том, есть ли смысл придерживаться теории истины как соответствию действительности. There have always been skeptics about whether we could know anything correctly about the world. Некоторые философы всегда скептически относились к утверждению о том, что мир познаваем. But in the last half of the 20th century and into the 21st century, people who have doubts about whether we can know things have really come to the forefront. Во второй половине 20-го и уже в 21 веке на первое место вышли как раз люди, сомневающиеся в возможности познания в принципе. They will tell us we would love to be able to say that something is true in a correspondence sense. Эти люди говорят, да, хотелось бы нам признать истинность на основе соответствия действительности. But we're just not in a position to know that about many things. Но мы не можем таким образом познать мир. In fact, some of these folk will say we're not in a position to know that about anything. Некоторые говорят о том, что таким образом вообще ничего познать нельзя. Well, why would someone have doubts about that? Почему же, откуда же такие сомнения? Well, these philosophers remind us that our minds are not just like mirrors that reflect the world as it is. Оттого, говорят эти философы, что наш разум нельзя уподобить зеркалу, беспристрастно и безошибочно отражающему мир. Our minds are active in the knowing process just as the world acts upon our mind. Наш разум – активный инструмент познания. Ум не просто отражает, он познает, он действует. Он оказывает влияние на окружающий мир точно так же, как мир оказывает влияние на наш разум. And we're told that's where the problem begins. И вот с этого, как говорят философы, начинаются трудности. Because all of us come to the task of knowledge with our own background, our own experiences, and our own preferences of ideas. Потому что у каждого из нас есть свое мироощущение, свое воспитание, свои идеологические предпочтения, и все это мы приносим с собой в процесс познания. For example, you may be someone who really loves dogs. Например, может быть, вы жить без собак не можете, так их любите. You can tolerate cats, but you're not particularly fond of them. А кошек, напротив, вы, конечно, не совсем уж так ненавидите, но особой любви у вас к ним нет. In fact, you are so fond of dogs and preoccupied with thinking about them. Зато собачек вы так любите и так много думаете о них, That sometimes when you pass
one person or another, you actually think you're seeing a dog. Что иногда, глядя на человека, вы видите в нем черты собачки. Now, that's not your opinion of that person. It's just that you're focused on the love of your life, a dog. Это не значит, конечно, что вы того человека собакой считаете. Нет. Просто для вас на первом месте по жизни стоит собака. Well, the argument goes, if my preferences so color my viewpoint, how can we ever be sure that we know what is true in a sense that we know what really matches the world? А тогда получается вот что. Если каждый из нас по умолчанию носит определенные очки, если наши взгляды настолько влияют на наше понимание действительности, то как мы вообще можем говорить о каком-либо понимании действительности и об отражении истинности окружающего мира? In addition, in order to find out whether our sentences match the world, sometimes we're going to have to use our sense perception. Более того, для того, чтобы оценить соответствие наших утверждений окружающему миру, иногда нам приходится пользоваться внутренним чувством верности, правильности. And sense perception is not infallible. А это чувство далеко не непогрешимое. Some of us, our vision is not the greatest, and our hearing is not perfect. Более того, для того, чтобы оценить соответствие реальности нашим ощущениям, нам приходится воспользоваться нашими чувствами. А наши физические чувства не всегда безошибочны. We might even have some problems with our sense of taste. Кто-то из нас плохо видит, у кого-то проблемы с вкусом, вкусовыми ощущениями. So if you describe a food to me and tell me, I'm sure you'll like it because it has this taste and I know you like this kind of taste, I may take a bite of it and it doesn't taste anything like what you've described. И вы, например, мне скажете, вот попробуй, тебе понравится такое вкусное угощение. И вы мне попытаетесь даже описать вкус этого угощения. А я потом пробую и ничего подобного не вижу, ничего подобного не чувствую. Well, I don't think I need to go any further right now on this. You get the idea that there are things that can get in the way of us really being able to find out if what we say matches what the world is. То есть понятно, что существуют объективные проблемы, мешающие нам ассоциировать или коррелировать наше восприятие с реальным миром. Не факт, что мы воспринимаем все таким, как оно есть. Well, you may say, but what's the alternative for a theory of truth? Ну и что же теперь делать, скажете вы? Как определять истину? Well, the second most widely known and used theory of truth is what's known as the coherence theory of truth. Так вот, мы с вами приходим к второй теории истины, к второй распространенной теории истины, теории адекватности. Now, the coherence theory says that truth is also a relationship. Это тоже некое соответствие, то есть тут тоже закладывается мысль о соответствии чему-либо. But it's not a relationship between our words and the world. Но это уже не соответствие нашего восприятия и реального мира. It's a relationship between our words and other words that we use. Это непротиворечивость, это соответствие наших слов и других используемых нами слов. Well, what is that relationship between words and words? Что же это за соответствие слов словам? It's the relationship of coherence. Непротиворечивость. Well, what does that mean? Что это значит? Well, one set of words coheres with another set of words if they don't contradict one another. Значит, слова, одно высказывание сочетается с другим, если эти высказывания друг другу не противоречат. So, according to the coherence theory of truth, the way you figure out what's true is look for a set of sentences that don't contradict one another. Согласно этой теории, истина определяется в том случае, если нам удается найти ряд непротиворечащих друг другу, согласующихся друг с другом утверждений. You see, if all you have to decide is whether one set of sentences contradicts another set of sentences, then you never have to look at the world to figure out what's true. В этом случае нам достаточно работать не с окружающим миром,
а лишь с утверждениями, и разобраться, нет ли противоречия между одной и другой группой утверждений. You just have to know enough logic and about logic to be able to detect a logical contradiction. А эта теория подходит к истинности с точки зрения формальной логики. Now, this may sound fine, and one of the ideas of truth that philosophers use is coherence. Это все, конечно, хорошо, и действительно соответствие, непротиворечивость — это критерий истины, который предлагают философы. Because surely if two ideas or two sets of ideas contradict one another, they can't both be true. Потому что если два утверждения или две группы утверждений противоречат друг другу, то не могут обе они одновременно быть истинными. So one of the first things that a philosopher will do when he checks a system of ideas is to see whether it contradicts itself. Значит, исследуя некую систему идей, систему утверждений, философ посмотрит, а нет ли в этой системе внутренней противоречивости. If it does contradict itself, well, then it can't be true. We need to discard that system. Если есть внутреннее противоречие, то система не выдерживает первого испытания. So there's some very good things about the coherence notion of truth. Так что в этом восприятии истины как соответствия, непротиворечивости есть свое рациональное зерно. And we do need to use it when we're judging the truthfulness of sets of ideas. И есть смысл пользоваться этим тестом или этими критериями, оценивая истинность неких идей. But is the coherence theory enough? Но достаточно ли одной теории соответствий? And I would answer, as would many, no, it's not enough. И я, как и многие ученые, отвечаем: нет, недостаточно. It's not enough because it is totally possible to have a completely non-contradictory set of sentences that don't match the world. Совершенно недостаточно, потому что мы знаем, что вполне возможно придумать некие внутренне непротиворечивые утверждения, которые совершенно никак не будут согласовываться с действительностью. You see, if you're working with the coherence theory, all you have to be able to do is to tell a logically consistent story. Потому что с точки зрения формальной истины достаточно просто выдвинуть некоторый ряд утверждений, в которых не будет формальных логических ошибок. The story may have absolutely nothing to do with the real world in which we live, but it doesn't contradict itself. Эти утверждения могут не иметь никакого отношения к окружающему миру. Все, чего мы ищем, это отсутствие формальных противоречий. But if the only decider of what's true is what doesn't contradict itself, но если истинность мы определяем лишь на формальном логическом уровне, then we might wind up believing all kinds of logically consistent stories that have nothing to do with the world in which we live. Тогда нам придется верить в множество различных возможных логически непротиворечивых утверждений, никак не отражающих окружающий мир. Let me show you why this matters. Почему же это так важно? Jesus said to his disciples in John 14, В Евангелии от Иоанна, 14 глава, Иисус сказал ученикам: "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you." В доме Отца моего обителей много, если бы не так, я бы сказал вам. Now, Jesus is making a factual claim. Иисус делает некое фактическое утверждение. He goes on to say that he's going to go away and he is going to come back and receive us unto himself, that where he is, there we may be also. Потом он говорит: и когда пойду, то приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Большое дело начинается с малого пожертвования, и 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Now, I would guess that for most, if not all of us, we would like to know whether
what Jesus says there in those verses is just something that fits with other religious ideas, or whether there really is some place that he's preparing and that he really is going to come and receive us to himself. Я предполагаю, что большинство из нас мало интересует, насколько вот эти слова Иисуса Христа соответствуют другим религиозным идеям, религиозным представлениям. Нам скорее действительно интересно, есть ли там такое место, и придет ли Иисус, чтобы взять нас туда. You see, if coherence is the only notion of truth I can use, that means that what Jesus has said is true if it fits with other religious things he says. Если истина определяется лишь соответствием и непротиворечивостью, то истинность слов Иисуса должна быть определена в соответствии, в сравнении с другими сделанными им религиозными утверждениями. But none of those religious things that Jesus and the apostles say may in fact match the world in which we're living. Но вполне возможно, что ни одно из этих религиозных утверждений Иисуса и апостолов не будет соответствовать окружающему нас миру. Now let me ask you a question. Ну тогда вопрос. Would you prefer to rest your eternal destiny on ideas that don't contradict other ideas? На чем вы бы предпочли основываться в своей надежде на вечность? На формальной логике, вот на отсутствие внутреннего логического противоречия между некоторыми идеями? Or would you prefer to rest your eternal destiny on ideas that match the universe in which we actually live? Или на соответствии идей, представлений тому, что есть вокруг, тому, что есть в окружающей Вселенной? I don't know about you, but there's no contest for me. Не знаю, как вы, но для меня здесь даже вопроса нет. I think we need to go through life believing more than logically consistent stories that may be nothing but fairy tales. Я уверен, что в жизни гораздо больше, чем просто логически связанные, логически непротиворечивые истории, которые при этом оказываются вымышленными. When what's at stake is nothing less than our eternal destiny, we need to know that something is true in the correspondent sense. Ведь речь идет ни о чем ином, как о нашей вечности, как о нашей вечной судьбе. И формальной логики нам здесь мало. Нам надо понять, что то, о чем говорится, соответствует реальному миру. Not just true in the coherent sense. Не только не только выполняет требования внутренней непротиворечивости. Well, there is another theory of truth that I want to talk about briefly. Есть и еще одна теория истины, которую я хотел бы сегодня осветить. It is known as the pragmatic theory of truth. Это прагматическая теория истины. This theory has become more and more popular as the 20th century moved on and we moved into the 21st century. С окончанием 20-го и началом 21 века популярность этой теории резко возросла. The people who first proposed the pragmatic theory believed that there was such a thing as truth in a correspondent sense. Основоположники этой теории принимали понятие истины как соответствие реальному миру. And they believed that you could actually find out if sentences were true in a correspondent sense. Они также считали, что можно оценить истинность утверждений с точки зрения соответствия реальности. They just thought that a theory of truth ought to do more than that. Однако они решили, что этим задача теории истинности не ограничивается. Truth ought to be something that you can live with and flourish with. Истина должна помогать жизни и процветанию. So, yes, you begin with whether a sentence matches the world, but then you say, but now how possible is it to live in accord with this idea? Да, мы начинаем с того, что утверждение согласуется с истиной, с истинным миром, с окружающим миром, но потом задается следующий вопрос. А как применить это в жизни? Насколько это применимо к жизни?
As people have become more and more skeptical about knowing anything in a correspondence sense, more and more they've said, well, the only thing we can do is think of truth in a pragmatic sense. Чем больше возрастал скепсис в смысле понимания, в смысле попыток понять соответствие между утверждениями и реальным окружающим миром, тем больше возрастал интерес к прагматическому подходу. What that means is that what turns out to be true is what I find to be useful or workable for me. И в результате понятие истинности подменилось понятием полезности. So we can't really talk about absolute truth with a capital T, truth for everybody. Истина перестает быть абсолютной и общепринятой. Она уже не относится ко всем. All we can talk about is truth from your personal perspective. Истина становится относительной и субъективной. Она воспринимается только относительно самого себя. Well, obviously, that is a far, far cry from truth as correspondence. В результате мы очень далеко уходим от истины как соответствия окружающему миру.